Si sobrevives la noche en mis brazos, omega, te daré un reino. Las mejores historias románticas de hombres lobo. La luna seal zaba alta sobre el bosque prohibido, bañando los árboles con un brillo platido y frío. Cada rama persia extender sus dedos hacia el cielo, como si quisiera tocar la luna y robar su luz. En la frontera del reino, donde los caminos se perdían entre sombras y susurros antiguos, se encontraba un joven que temblaba ante lo desconocido. Su nombre era Elian, y aunque su cuerpo persia frágil, en su interior ardía un poder que él mismo no comprendía. El bosque no estaba vacío. Sus sombras guardaban secretos, y la tierra persia respirar bajo sus pies. Un rugido profundo resonó entre los árboles, haciendo que Elian se detuviera. No era un sonido común, vibraba confuso y misterio. En ese momento, una figura surgió entre la penumbra, alta, fuerte, con ojos que brillaban como la luna reflejada en un lago oscuro. Él era Kale, el alfa del reino, heredero al trono, conocido por su poder y por la maldición que pesaba sobre su lineage. Kale observó al joven con cautela y curiosidad. Algo en la mirada de Elian lo detuvo, algo que despertó en él una emoción que no había sentido en años, una mezcla de deseo, protección y peligro. Se acercó sin hacer ruido, sus pasos firmes sobre las hojas secas. ¿Qué haces aquí? Preguntó Kale, su voz profunda y serena, pero con un filo que podía cortar la oscuridad misma. Elian dio un paso atrás, sorprendido por la intensidad de los ojos del alfa. No sé, me perdí, dijo con voz temblorosa. Buscaba un lugar seguro. Kale se inclinó ligeramente, evaluando cada gesto del joven. Podía sentir el poder que emanaba de él, un poder que no pertenecía solo a la sangre de los hombres lobo, sino a algo más antiguo, algo prohibido. Esta noche será peligrosa para ti, dijo Kale. La luna despierta cosas que no puedes controlar, y hay quienes buscan aprovechar tu fuerza. Elian trajo saliva, sintiendo como su corazón latía confusa, tanto por miedo como por una atracción inexplicable hacia el alfa. Kale dio un paso más cerca, y él era entre ellos y cargo de tensión. La diferencia de poder era evidente. Kale era imponente, un guerrero nacido para el dominio, mientras que Elian era frágil y desconocido, aunque lleno de un misterio que podía cambiarlo todo. Si sobrevives la noche conmigo, omega, dijo Kale, usando un título que Elian no entendía completamente, pero que levaba un peso antiguo, te daré un reino. Elian parpadeó confundido. La promesa sonaba imposible y peligrosa y sin embargo, había algo en la voz de Kale que parecía sincero. Algo que le decía que podía confiar, aunque el mundo entero estuviera en su contra. Un reino. Preguntó Elian, dudando si era un jugo o una amenaza. Kale asintió lentamente, su mirada fija en la del joven. Un reino si confías en mí, pero esta noche no será fácil. Las sombras vienen y no todos desean tu supervivencia. Elian sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que entrar en ese bosque con Kale era arriesgado, pero también sabía que quedarse allí solo era aún más peligroso. Está bien, susurró. Confiaré. La luna lina comenzó a brillar con más fuerza y con ella la maldición del bosque despertó. Criaturas de sombra se moverían entre los árboles, invisibles a simple vista, sus ojos brillando con hambre y curiosidad. Kale radio a Elian con su presencia, una barrera invisible difusa y poder. Era una protección silenciosa, pero suficiente para mantener lejos lo peor por un tiempo. Caminando entre la penumbra, Kale guió a Elian hacia un claro iluminado por la luz lunar. Allí, los árboles formaban un círculo perfecto, y el suelo parecía resonar con una energía antigua. Elian se sentó sobre una piedra fría, intentando calmar su respiración acelerada. Kale se cuidó de pie cerca de él, vigilando cada sombra que se movía. ¿Por qué yo? Preguntó Elian, finalmente atreviéndose a romper el silencio. Kale lo miró con seriedad, como si considerara como responder. Porque tú tienes algo que nadie más posee, un poder que puede cambiar el destino de este reino. Pero también porque vio algo en ti, algo que recuerda lo que yo alguna vez fui. Elian bajó la mirada,
confundido por las palabras del alfa. Nunca había pensado en sí mismo como especial, y mucho menos como alguien capaz de alterar el destino de un reino entero. Sin embargo, la forma en que él lo miraba hizo sentir que, de alguna manera, era importante. El viento susurraba entre los árboles, levando consigo voces antiguas, ecos de reyes y reines que habían gobernado antes de que la maldición apareciera. Que él se ardillo frente a Elian, acercando su rostro al del joven. La cercanía hizo que el corazón de Elian latiera aún más rápido. La tensión entre ellos era palpable, y una mezcla de peligro y atracción que nadie más podía comprender. Esta noche, dijo Kale, no solo se trata de sobrevivir a la maldición. Se trata de descubrir quién es realmente Omega. Y tal vez, solo tal vez, de descubrir quién pudo ser yo cuando no temo al poder que levo dentro. Elian lo miro, sin palabras, sintiendo que algo dentro de él se despertaba. Nunca había experimentado una conexión tan intensa con alguien, y aunque sabía que debía tener cuidado, no podía alejarse. De repente, un ruido rompió la quietud. Las sombras del bosque se movieron con rapidez, y un grupo de criaturas emergió del foliage, ojos brillantes y garras afiladas. Kale se levantó de un salto, extendiendo sus manos y liberando una energía que iluminó el claro. Elian se quedó paralizado, observando cómo el alfa enfrentaba el peligro con una mezcla difusa y como sobrehumana. Mantente detrás de mí, ordinó Kale. Confía en mí. Elian obedeció, sintiendo que su confianza no era solo un acto de valencia, sino también una elección que podría salvarlo o condenarlo. Las criaturas se acercaron, pero la presencia de Kale las detuvo. Sus ojos brillaban con un fuego interno, y cada movimiento suyo percibía entre la fusa y la precisión, manteniendo a raya la oscuridad que los rodaba. Finalmente, las criaturas desaparecieron, fundiéndose con las sombras de las que habían surgido. El claro quedó en silencio, excepto por el sonido de la respiración de los dos jóvenes y el susurro del viento. Que él volvió a acercarse a Elian, su mirada más suave, aunque todavía cargada de intensidad. La noche apenas comienza, dijo. Y lo que viene no será fácil. Pero si permaneces a mi lado, Omega, prometo que descubrirás un mundo que nunca imaginaste. Y tal vez, cuando la luna se esconda, también descubres lo que significa tener un aliado y un protector. Elian asintió, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que lo que había prometido, que él no era solo un yugo, sino un pacto que podría cambiar su destino. Y mientras la luna brillaba sobre ellos, comprendió que la noche que comenzaba sería la más larga y peligrosa de su vida. Pero también sería la primera en la que alguien lo vea, lo entendía y lo elige, a pesar de todos los peligros. El viento volvió a susurrar entre los árboles, y esta vez, Elian percibió un cambio en el aire. Una advertencia, un llamado, y también una promesa. La promesa de Kale brillaba más fuerte que cualquier miedo. Si sobrevivía la noche, no solo recibiría protección, sino un reino. Con un rugido distante que hizo temblar el suelo y resonó entre los árboles, Elian comprendió que el tiempo para la duda había terminado. La noche los esperaba y el bosque no tenía piedad. Pero con Kale a su lado, había una posibilidad de poder, de amor y de redención. Y así, mientras la luna se alzaba y las sombras danzaban a su alrededor, comenzó la noche que definiría sus destinos. Una noche de pruebas, de miedo, de cercanía y de descubrimiento. Una noche en la que un pacto hecho en la oscuridad podría cambiar todo. Porque en ese instante, entre la luz de la luna y la fusa de Kale, Elian entendió que no había vuelta atrás. La noche era larga, el bosque profundo, y el peligro se echaba en cada rincón. Pero había algo más fuerte que todo eso, la promesa del alfa. Y cuando un rugido más poderoso, que cualquier otro resono, en la distancia, Elian supo que su vida estaba a punto de transformarse para siempre, el bosque quedó atrás, y con él la primera noche de miedo y descubrimiento. Que él caminaba delante de Elian, cada paso seguro y firme sobre la tierra húmeda, como si conociera todos los secretos del mundo.
El joven lo seguida cerca, con el corazón latiendo rapidamente. Conscient de que cada sombra podia ser un peligro y cada silencio, una amenaza. Debes aprender a controlar tu miedo, dijo Kale, su voz resonando como un eco suave entre los árboles. La luna despierta más que tu poder. Despierta los secretos, los deseos y las verdades que muchos temen enfrentar. Elian lo miro, sin comprender del todo lo que Kale quería decir. Él no conoce la fuerza que residía en su interior, pero empezaba a sentir que el mundo era mucho más grande y oscuro de lo que había imaginado. Cada latido de su corazón parecía resonar con la energía del bosque, con la promesa de algo más grande que él mismo. Después de horas de caminata, llegaron a un río que brillaba bajo la luz de la luna. El agua reflejaba las estrellas y el contorno de los árboles, creando un paisaje que parecía sacado de un sueño. Kale se detuvo y observó a Elian con una intensidad que hizo que el joven se sintiera desnudo ante su mirada. Aquí descansemos por un momento, dijo Kale. No solo la noche es peligrosa, Omega. También lo es tu propiamente. Elian se sentó junto al río, dejando que el sonido del agua lo camara. La tensión de la noche interior todavía estaba presente, pero había algo en la proximidad de Kale que le daba seguridad, aunque él mismo no pudiera explicarlo. ¿Por qué me llamas Omega? Preguntó Elian, finalmente atreviéndose a romper el silencio. Kale suspiró, observando el reflejo de la luna en el río. Por tu destino está ligado al mío y al del reino. El alfa y el omega no son solo títulos de fuerza, son la base de un equilibrio que pocos comprenden. Tú eres necesario para que este poder exista y se control. Elian trajo saliva, sintiendo una mezcla de orgullo y miedo. Ser necesario para alguien tan imponente como Kale lo llenaba de responsabilidad y confusión al mismo tiempo. Y si no puedo controlar mi poder? Preguntó con voz baja, casi un susurro. Kale lo miró directamente a los ojos. Entonces lo destruirá todo. Pero si confías en mi Omega, te enseñaré a usarlo. Juntos podemos cambiar el destino de este reino. Elian miró el río, donde la luz de la luna parecía bailar sobre la superficie del agua. Por primera vez, comprendió que su miedo no era solo por la oscuridad o las criaturas que acechaban en el bosque, sino por lo que él mismo podía ser capaz de hacer. Y sin embargo, algo en Kale le daba la fuerza para enfrentar esa incertidumbre. Mientras descansaban, el viento levó un olor extraño, un aroma que mezclaba tierra húmeda con algo antiguo, como si el bosque recordara los reyes y guerreros que habían caminado por esos lugares siglos atrás. Kale se puso de pie de inmediato, sus sentidos alertas. No estamos solos, dijo con voz firme. Hay alguien observándonos. Elian se levantó, temblando, y siguió a Kale mientras avanzaban por un sendero estrecho. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, y el murmullo del viento se transformó en un susurro casi humano, como si el bosque mismo hablara en lenguas antiguas. De repente, un hombre surgió de entre los árboles. Vestía ropas oscuras y levaba un símbolo antiguo en el pecho. Sus ojos brillaban con inteligencia y malicia. Kale se interpuso entre Elian y el desconocido, su postura firme y desafiante. ¿Quién eres? Preguntó Kale. Vins en paso con intención de dañarnos. El hombre sonrió, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. No vengo solo, dijo. Pero tu joven Omega ha llamado mi atención. Hey quins quieren su poder para controlar el reino, y yo deseo guiarlo. Elian sintió un escalofrío. No sabía qué hacer, y el miedo le nublaba la mente. Que lo sostuvo por un momento, colocando la mano sobre el hombro con fuerza y calma. No escucharás a nadie más que me dijo Kale, con un tono que no admite dudas. El hombre oscureció su expresión y dio un paso atrás, evaluando la fuerza que emanaba Kale. Finalmente, asintió ligeramente y desapareció entre los árboles, dejando un silencio pesado tras su partida. Elian respiró hondo, sintiendo como su cuerpo se relajaba un poco bajo la protección de Kale. Nunca había sentido tanta cercanía con alguien, ni tanto miedo y confianza mezclados en un solo instante.
No solo el bosque está lleno de sombras, dijo Kale. También la corte está llena de susurros y traiciones. Debes aprender a confiar, Omega, pero también a ser fuerte por ti mismo. Mientras avanzaban, llegaron a la fortaleza de Kale, una estructura imponente de piedra negra que se alzaba sobre un acantilado. Sus torres parecían tocar el cielo, y sus muros estaban cubiertos de enredaderas que brillaban bajo la luz de la luna. La fortaleza era hermosa y temable al mismo tiempo, un reflejo perfecto del alfa que la gobernaba. Elian cuido sin aliento ante la magnitud del lugar. Cada puerta, cada torre y cada sala persia cantar una historia de poder, sacrificio y secretos antiguos. Que lo condujo por los pasillos, explicando con voz camada algunas reglas y advertencias. Aquí debes obedecer las normas, pero también debes aprender a observar dijo Kale. La fortaleza tiene ojos y oídos en cada rincón. No todo lo que ves es lo que pers. Mientras recorrían los salons, Elian pudo sentir la tensión del lugar. Los servientes y soldados lo miraban con curiosidad y respeto, algunos con miedo. Elian comprendió que entrar en la fortaleza significaba aceptar no solo la protección de Kale, sino también su mundo, lleno de responsabilidades y peligros. Más tarde, Kale lo llevó a una sala iluminada por candelabros. La luz cálida contrastaba con la frialdad del exterior, creando un espacio que era a la vez seguro y misterioso. Aquí descansarás, dijo Kale, pero la luna on time poder. Esta noche aprenderás algo importante. Tu fuerza y tu control. Elian lo miró con atención, entendiendo que la verdadera prueba no estaba fuera de las paredes de la fortaleza, sino dentro de él mismo. Debía enfrentar sus miedos, su poder y la atracción que sentía hacia Kale todo al mismo tiempo. ¿Y si follow? Preguntó Elian con voz temblorosa. Kale se acercó colocando una mano firme sobre su hombro. Entonces aprenderás, dijo. El poder no es solo fuerza, es control, paciencia y confianza. Y yo estaré aquí para enseñarte, pero debes estar dispuesto a luchar por ello. Elian sintió como su corazón se aceleraba. Las palabras de Kale no solo eran un consejo, sino una promesa de que, a pesar del miedo, no estaba solo. La conexión entre ellos crecía silenciosa pero poderosa, como un hilo invisible que unía sus destinos. Esa noche, mientras la luna brillaba sobre la fortaleza y el viento susurraba entre las torres, Elian experimentó su primer entrenamiento serio bajo la guía de Kale. No fue fácil. Cada intento de controlar su poder parecía desbordarlo, y cada era lo llenaba de frustración y miedo. Pero Kale nunca lo dejó solo. Lo corrigía con paciencia y firmeza, guiándolo, empujándolo a superar sus límites. A medida que avanzaba la noche, Elian comenzó a notar cambios en sí mismo. Su respiración se calmaba más rápido, sus movimientos eran más precisos, y por primera vez, sintió que podía controlar la fuerza que emanaba de su interior. La sensación era nueva, emocionante y aterradora al mismo tiempo. Kale lo observaba, orgulloso y cauteloso. Sabía que Elian era fuerte, pero también vulnerable. Cada pequeño éxito del joven reforzaba la conexión entre ellos, y cada mirada compartida hablaba más que mil palabras. Estás aprendiendo rápido, dijo Kale finalmente, mientras el primer rayo del amanecer comenzaba a iluminar la fortaleza. Pero esto solo es el comienzo. La corte, el reino y la maldición on nos esperan. Elian asintió, exhausto pero lleno de determinación. Comprendió que su viaje apenas comenzaba, y que junto a Kale no solo debía aprender a controlar su poder, sino también a enfrentar los secretos y traiciones que acechaban en cada rincón del reino. El sol se elevó sobre la fortaleza, y la luz iluminó los rostros de los dos jóvenes. Kale observó a Elian, sus ojos reflejando orgullo, preocupación y un afecto silencioso. Elian lo miró de vuelta, sintiendo que algo más profundo que miedo o admiración comenzaba a crecer dentro de él. Un respeto y una conexión que podría cambiar ambos sus destinos. Pero mientras los primeros rayos de sol atravesaban los muros de la fortaleza,
un nuevo peligro se acercaba. Desde la lejanía, un grupo de sombras avanzaba, y Elian comprendió que sobrevivir a la noche era solo el primer paso. La verdadera prueba aún no había comenzado, y la fortaleza que persia segura podría no ser suficiente para approachar los de lo que venía. La noche volvió a caer sobre el reino, más pesada que las anteriores. No era una oscuridad común, sino una que persia observar, esperar y juzgar. Desde lo alto de la fortaleza, Elian sentía que el aire mismo había cambiado. El viento era más frío, y cada sombra persia esconder un recuerdo antiguo. Que él estaba de pie junto a una ventana de piedra, mirando hacia el bosque maldito. Su rostro, normalmente firme, mostraba una tensión silenciosa. El pasado lo llamaba y él lo sabía. El bosque nos reclama, dijo que él sin jurarse. La maldición no pudo romperse desde estas murallas. Elian lo miró con inquietud. ¿Quieres decir que debimos entrar allí? Preguntó, que él asintió lentamente. Sí. Ali comenzó to do y Ali debe terminar. El bosque maldito no era solo un lugar. Era una herida abierta en la historia del reino. Reyes habían caído Ali, promesas se habían roto, y la sangre del linaje de Kale había salado una maldición que se transmite de generación en generación. Elian sintió miedo, pero también una extraña determinación. Ya no era el joven perdido del bosque, había cambiado. Entonces haré contigo dijo, no importa lo que haya Ali, que lo miro con sorpresa. Este camino es peligroso, podría destruirte. O podría salvarnos, respondió Elian con calma. No soy débil, Kale, ya no. Por un momento, Kale no habló. Luego, inclinó la cabeza en señal de respeto. Partieron antes del amanecer. El bosque los recibió con silencio, un silencio tan profundo que persia gritar. Los árboles eran más altos y retorcidos, y las espinas lograba pasar entre las ramas. Cada paso despertaba recuerdos en Kale. Recordaba historias contadas por su padre, advertencias susurradas por su madre, y decisiones que habían marcado su destino antes incluso de nacer. Aquí fue donde falaron, dijo Kale en voz baja. Mis antepasados eligieron el poder sobre la compasión. Elian caminaba a su lado atento. ¿Y tú? Preguntó, ¿qué elegirás? Que él no respondió de inmediato. Mientras avanzaban el bosque comenzó a reaccionar. El suelo tembló suavemente, y una niebla espesa los rodeó. Voces surgieron de la nada, murmullos que hablaban de culpa, miedo y pérdida. Elian se detuvo, levando una mano al pecho. Las escucho, susurró. Hablan de ti y de mí. Que el cerró los ojos un instante. Son ecos del pasado, intentan rompernos, las voces se volveron más fuertes. Mostraban imágenes, que él vaya a su padre ardolado, derrotado por la maldición, vaya al reino arder, vaya a Elian que por su culpa. Que él cayó de rodillas, respirando con dificultad. Esto es mi culpa, dijo. Todo esto existe porque mi sangre está manchada. Elian se acercó, apoyando una mano firme sobre su hombro. No eres tu pasado, dijo con suavidad. Eres lo que eliges ahora. La niebla se agitó con furia. El bosque no aceptaba esas palabras. Una figura surgió frente a ellos. Una sombra con forma humana, con ojos brillantes como brasas. El alfa no pudo escapar de su destino, dijo la criatura. Y el omega no debe existir. Que él se levantó, interponiéndose entre la sombra y Elian. No te levarás nada más de mí, declaró. Ni a él ni al reino, la sombra río, un sonido vacío y antiguo. Entonces deberás pagar el precio. El suelo se abrió ligeramente y cadenas de oscuridad surgieron envolviendo a Kale. Él no luchó de inmediato. Su rostro mostraba aceptación. Esta es mi penitencia, dijo, siempre lo supe. Elian gritó su nombre. Kale no la sombra se volvió hacia Elian. Él pertenece a la maldición, tú on pudes marchar. Elian dio un paso adelante temblando pero firme. No me haré, dijo. Sí que yo querré con él. Algo cambió entonces. El bosque se quedó quieto. La luna apareció entre las ramas iluminando a Elian. Un calor surgió en su interior diferente a todo lo que había sentido antes. No era ira ni miedo. Era compasión. Las cadenas comenzaron a romperse. La sombra retrocedió.
Que airs, pregunto, Ilian zo la morada. Soy el equilibrio respondio, y no permitir re mas destrucción. La energía de Ilian si extendio suave piro podrosa tocando el bosque las races el air, no etacaba, sanaba. Que el sintio como el peso si aliviaba. Por primera vez en su vida la maldición no lo agaba. La sombra grito y si desvanció en la tierra. El bosque quido en silencio. Que el cayo al suelo exhausto, Ilian corio hasha el sosteniéndolo. Lo hiciste, susurro kale, mi salvest. Ilian nigo con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Nos salvamos, pero antes de que pudieran movers un sonido de pasos rompió la cama, figuras armadas surgieron entre los árboles, miembros de la corte, traidores. El alfa está debilitado, dijo uno. Ahora es el momento. Que el intento levantarse, pero no pudo. Ilian se colocó delante de él. No pasarán, dijo con voz firme. Los traidores dudaron al ver el brillo en los ojos de Ilian, pero avanzaron, que el lo miró con urgencia. Si te quedas morirás, Ilian sonrió tristemente. Si huyo, no viviré. Un ataque fue lanzado. Que el reunió la poca fuerza que le quedaba y se interpuso, recibiendo el impacto. Que al suelo inmóvil. Que el, gritó Ilian, el bosque respondió con un rugido profundo, los traidores hieren atarados. Ilian se ardillo junto a Kale, sosteniéndolo cinchando su respiración débil. No me dijes susurro, Kale abrió los ojos con dificultad. Ahora te toca a ti dijo. El reino confía en ti. La luna se ocultó tras las nubes. Y Ilian entendió que la verdadera prueba acababa de comenzar el amanecer tardaba en llegar. Y el bosque maldito seguía cubierto por la niebla. Los árboles parecían gigantes dormidos, y las sombras se movían lentamente, como si esperaran el desenlace. Ilian sostuvo a Kale en sus brazos mientras avanzaba hacia la fortaleza, consciente de que cada paso era un desafío, no solo físico sino emocional. La noche anterior había demostrado que su fuerza y su voluntad podían alterar el destino, pero también que los enemigos del reino no descansarían. Kale, susurró Ilian, tratando de mantener su voz firme. Aguanta, por favor. No dejaré que te pase nada. Kale abrió los ojos con dificultad, y aunque su respiración era débil, una chispa de orgullo brilló en ellos. Has cambiado Omega dijo. Has tomado lo que yo nunca pude y lo haces tuyo. Ilian lo miró sorprendido por las palabras. No es mío dijo. Es nuestro. Y juntos procuremos este reino. El alfa intentó incorporarse, pero su cuerpo no obedecía. Ilian lo sostuvo con cuidado y comenzó a avanzar, guiado por la determinación que había crecido dentro de él durante toda la noche. Sabía que la fortaleza era solo un refugio temporal. El verdadero desafío estaba afuera. Los traidores, los enemigos que buscaban aprovechar la debilidad de Kale y su maldición. Cuando llegaron a las puertas de la fortaleza, los guardias los recibieron con asombro. La historia del bosque maldito y la prueba de la noche se había esparcido rápidamente. Miradas de respeto, miedo y admiración se mezclaban mientras Ilian cruzaba el umbral, sosteniendo al alfa. Rápido, ordino Ilian. Debimos prepararnos para lo que viene. Kale permaneció en silencio, su respiración lenta, pero sus ojos observaban con atención a los traidores que habían comenzado a acercarse al reino. No eran solo soldados, eran líderes de facciones que habían esperado su oportunidad durante años. Su ambición y codicia los hacía peligrosos. Si entran a la fortaleza, dijo Kale con voz débil, será el fin para todos. Ilian lo miró y sintió un calor en su pecho. No era solo amor, era una fuerza que combinaba valencia, compasión y determinación. Entonces no permitiré que entren, dijo con firmeza. Esta vez yo lidraré. Los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el horizonte, y con ellos ligo un ejército de sombras y polvo. Los traidores avanzaban, confiados en que la fortaleza y Kale querían. Pero Ilian no dudó. Camino hacia el patio central y levantó las manos, concentrándose. Una energía cálida y luminosa surgió de él, tocando la tierra, las piedras y el aire. Era un poder que nunca había sentido tan intenso, y una combinación de su fuerza y la conexión con Kale.
No buscaba destruir sino procher y equilibrar. Los soldados se detuvieron confundidos y aterados. Algunos badran sus armas incapaces de resistir la presencia que radiaba el joven Omega, que él observaba sorprendido y orgulloso. Es tu momento, Omega, suzuro. Haslo. Elian cerró los ojos y respiró profundo. Sintió el corazón de Kale cerca del suyo, y hizo la diofusa. Extendió su poder, que se fusionó con la energía que Kale on conservaba. Una luz plátida iluminó el cielo, y la maldición del reino comenzó a desvanecerse. Los muros de la fortaleza brillaron con un resplandor suave, y las sombras de los traidores se dispersaron, incapaces de sostenerse frente a la pureza de esa fusa combinada. El bosque maldito tembló. Las raíces, los árboles y la tierra misma parecían renderse ante la luz de Elian y Kale. La energía que ellos compartían no era destructiva, sino curativa y restoradora. Cada árbol caído, cada grieta en la fortaleza, cada sombra de la noche interior se transformó en fusa y esperanza. Los traidores hieren, vencidos no por armas, sino por un poder que no podían comprender. Y mientras la última sombra desaparecía, Kale cayó de rodillas junto a Elian. Su respiración era más estable y su mirada por primera vez en siglos tranquila. Lo hiciste, dijo Kale con un hilo de voz, salvas del reino y a mí. Elian sonrió cansado pero feliz. No solo yo, respondió. Lo hicimos juntos. El sol finalmente se levantó, bañando la fortaleza y el bosque en una luz cálida y dorada. El aire estaba limpio, libre de la oscuridad de la maldición. Las cicatrices del pasado seguían presentes, pero el equilibrio había sido restaurado. Elian y Kale se miraron, y por primera vez no había miedo ni duda. Solo una profunda conexión y un respeto mutuo que los unía para siempre. Kale extendió su mano hacia Elian, y juntos caminaron hacia el centro de la fortaleza. Ali, ante los guardias, soldados y ciudadanos reunidos, Kale habló. Este reino ha sufrido por mi culpa, dijo. Pero hoy, gracias a la fuerza y el valor del Omega, hemos sido redimidos. No es solo mi deber gobernar. Ahora gobernaremos juntos. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Elian se mantuvo a su lado, con la cabeza en alto. Nunca había imaginado que llegaría este momento. Su vida había comenzado como un joven perdido en el bosque, y ahora estaba aquí con Kale como salvador y protector del reino. A partir de hoy, continuó Kale, el reino se guiará por la justicia, la compasión y la fuerza compartida. La oscuridad ya no tendrá poder sobre nosotros. La multitud aplaudió, y algunos lloraron de emoción. Las palabras de Kale y la presencia de Elian habían traído esperanza a todos. La historia de miedo y traición estaba cambiando, y un nuevo capítulo comenzaba. Esa noche, bajo la primera luna llena tras la victoria, Elian y Kale caminaron por los jardines de la fortaleza. La luz de la luna reflejaba en sus ojos, y la brisa traía consigo un aroma a tierra renovada y promesas cumplidas. Lo hicimos, dijo Elian, suavemente. Sí, respondió Kale, y nunca volveremos a dejar que la oscuridad nos control. Se detuvieron frente a un antiguo árbol que había sobrevivido al tiempo y a la maldición. Kale tomó la mano de Elian y la sostuvo con firmeza. Omega, has cambiado más que mi vida, dijo. Has cambiado el destino de todo el reino. Por eso, hoy no solo eres mi aliado, sino mi compañero. Elian sintió que un calor cálido recorría su pecho. Por primera vez no había miedo ni dudas, solo confianza y conexión profunda. Y tú, Kale, me enseñaste que incluso los errores del pasado pueden convertirse en fuerza, respondió. Juntos somos más que un alfa y un omega. Somos un equilibrio. La luna brillaba sobre ellos, testigo silenciosa de su unión. Y aunque sabían que la vida traería nuevos desafíos, también sabían que podían enfrentarlos juntos. La redención estaba completa, y su amor, fuerte y silencioso, se había convertido en un faro para el reino. El bosque maldito estaba atrás, y frente a ellos se extendía un futuro lleno de posibilidades. Cada sombra había sido disipada por su fuerza compartida, cada miedo enfrentado con courage, y cada promesa cumplida con valencia.
Ilian y Kale caminar en hacia la torre más alta de la fortaleza, observando el reino que ahora pertenece a ambos. La ciudad dormía tranquila, while la paz reinabad después de siglos de temor. Hemos sobrevivido a la noche, dijo Kale, con un suspiro de alivio. Pero esta vez no solo sobrevivimos, gobernamos. Ilian apoyó la cabeza en el hombro de Kale, mirando como la luna comenzaba a ocultarse tras el horizonte. Y esta vez, Omega y Alpha no temen a la oscuridad, dijo. Porque hemos aprendido a enfrentarla juntos. La brisa soplaba suave, levando consigo el aroma de flores, tierra y promesas. Y en ese instante, Ilian comprendió que no había nada más poderoso que la confianza compartida, la fuerza del amor y la redención alcanzada después de tanto sufrimiento. El reino había sido salvado, pero más importante aún, ellos mismos se habían salvado el uno al otro. La noche de pruebas y miedo había terminado, dando paso a un nuevo amanecer lleno de esperanza y luz. Mientras el sol se alzaba, Kale y Ilian se miraron. Sus manos se entrelazaron y sus corazones latieron al unísono. El reino podía descansar, y ellos también. Porque la verdadera victoria no estaba en el poder ni en el control, sino en la fuerza compartida y la conexión que había nacido entre dos almas destinadas a cambiar la historia. Y así bajo el cielo que brillaba con la promesa de un futuro renovado, Kale y Ilian permanecieron juntos, sabiendo que cualquier oscuridad futura sería enfrentada como siempre, lado a lado, como Alpha y Omega, como aliados, como redimidos, como uno solo.